Baja ese vaso ahora mismo y no tomes un solo sorbo de nada esta noche hasta que escuches cada palabra que voy a decir. Porque hay un hábito nocturno increíblemente común que está disparando tu presión arterial mientras duermes. Y la inmensa mayoría de las personas mayores de 60 años lo están haciendo cada noche pensando que es completamente inofensivo. Es un asesino silencioso, un depredador invisible que espera patientemente a que apagues las luces. Lo más aterrador de todo esto es que ocurre exactamente cuando estás más indefenso, mientras estás profundamente dormido. La mayoría de las personas jamás se den cuenta de este peligro inminente hasta que es demasiado tarde, despertando en la sala de emergencias o simplemente preguntándose por qué se sienten tan brutalmente agotados cada mañana, con unas lecturas de presión arterial que parecen no tener ninguna explicación lógica. Y al final de esta explicación, te voy a revelar un protocolo exacto de una sola bebida que cambia por completo esta dinámica. Pero si no entiendes la trampa mortal en la que estás cayendo, esa solución no te servirá de nada. Verás, tu cuerpo está diseñado para que tu presión arterial caiga en picada durante la noche. Es un preciso biológico crítico, una necesidad absoluta de supervivencia llamada descenso nocturno. Es el único momento del día donde tus arterias se relajan de verdad, donde las paredes de tus vasos sanguíneos se reparan y donde tu corazón, ese motor que nunca se detiene, finalmente recibe un respiro del estrés diario. Pero para millones de adultos, especialmente aquellos en su sexta o séptima década de vida, ese descenso salva vidas jamás ocurre. En lugar de descansar, su corazón está siendo forzado a correr un maratón en la oscuridad total. Este es el aterrador fenómeno del no descenso nocturno. Pero aquí es donde la mayoría fracasa. Creen que el problema es su genética o su edad, cuando en realidad es un autosabotaje químico directo. Si tus lecturas matutinas son consistentemente más altas que las que tienes a las 3 de la tarde, estás viviendo esto en carne propia ahora mismo. Déjame contarte la historia de Don Roberto, un caso que me persigue hasta el día de hoy porque representa exactamente lo que el sistema médico tradicional está pasando por alto. Roberto tenía 69 años y llevaba una disciplina militar con su salud. No era el tipo de hombre que comía frituras o se cuidaba en el salón viendo televisión todo el día. Caminaba sus 3 kilómetros diarios a las 6 de la mañana, pasaba su comida, había eliminado por completo el salario de su mesa y tomaba su medicación para la hipertensión como un reloj suizo. Sin embargo, cada maldita mañana, el monitor de presión arterial lo arrojaba números que lo helaban la sangre. 155 sobre 95 a veces más. Durante el día, sus números eran perfectos. Su médico lo evaluaba al mediodía, lo tomaba la presión, y lo felicitaba por su envidiable 118 sobre 75. Pero algo siniestro y destructivo estaba ocurriendo cuando el sol se escondía. Roberto estaba haciendo absolutamente todo bien según el manual, pero su cuerpo estaba perdiendo una guerra que él ni siquiera sabía que estaba peleando. Estaba aterrado. Se sentía como si estuviera caminando por un campo minado con los ojos vendados. Revisamos su panel de tiroides. Analizamos su nivel de cortisol diurno. Ajustamos sus horarios de comida. Pero el asesino seguía oculto en las sombras. Volveremos con Roberto en un momento, porque el descubrimiento que hicimos en su rutina nocturna había a dejar sin aliento. Seguramente estás pensando que el culpable de todo esto es el sodio oculto en la cena. Nos han lavado el cerebro durante décadas haciéndonos creer que el sodio es el único demonio en la historia de la hipertensión. O tal vez piensas que es la ansiedad residual del día, o el estrés crónico que no puedes apagar.
es completamente logico culpara estos factors, pero la verdad biológica es muchísimo más oscura y engañosa. Incluso los puristas extremos, las personas que cenan pechuga de pollo al vapor sin una pizca de sal, y hacen respiración profunda durante 2 horas antes de tocar la almohada, siguen atrapados en esta pesadilla de la hipertensión matutina. Hacen todo el sacrificio humano posible. Se privan de todos los placeres culinarios, y los números matutinos siguen apuntando hacia un derrame cerebral inminente. Y es exactamente en este pozo de frustración donde la mayoría tira la toalla. Se rinden y aceptan que es simplemente la vejez robándoles la vitalidad. Pero te lo juro, no lo es. La verdadera raíz de este caos circulatorio casi con total seguridad está sentada en los estantes de tu cocina en este preciso instante. Empecemos con algo que millones de personas consumen creyendo que es un elixir de salud digestiva. El agua mineral con gas, el famoso club soda, o las aguas carbonatadas que muchos beben justo antes de dormir para calmar el estómago. Pero la opción más inocente del mundo. Es solo agua con burbujas, ¿verdad? Falso. Pero el verdadero peligro comienza aquí. Lo que la industria no te grita en la etiqueta frontal es que muchas de estas aguas con gas están cargadas de bicarbonato de sodio oculto para mejorar el sabor y mantener la efervescencia. Y no estamos hablando de una pizca. Algunas marcas contienen sufficient sodio invisible para igualar a un poquito de papas fritas saladas. Cuando tomas este vaso de agua mineral a las 10 de la noche, estás enviando una carga de sodio directo a tu torrente sanguíneo en el instante exacto en que tu cuerpo se pone en posición horizontal, que sucede biológicamente. Tus riñones, que deberían estar disminuyendo su filtración para dejar dormir, de repente detectan este exceso de sodio. Para diluirlo, tu cuerpo recibe el líquido de esa misma bebida. El volumen total de tu sangre aumenta masivamente. Esto alivia de forma inmediata lo que los cardiólogos llaman la precarga cardíaca. La presión con la que la sangre golpea las paredes de tus vasos se dispara. En lugar de que tus arterias se relajen, se tensan para soportar este nuevo volumen. Estás creando un globo a punto de estallar dentro de tu pecho mientras suenas plácidamente. Pero no te detengas, porque este es solo el nivel 1 de la trampa. El segundo culpable es un más insidioso porque se disfraza con un halo de pureza y medicina natural. Hablo de ciertas infusiones de hierbas, específicamente el té de raíz de regalias, o mezclas para la digestión y la garganta que lo contienen como ingredient base. Muchas personas mayores recurren a estas infusiones para calmar la tos o el ardor de estómago antes de acostarse. El envase grita que es natural, orgánico y libre de cafeína. Te sientes como si estuvieras bebiendo salud pura. Sin embargo, esto es lo que nadie te advierte sobre la farmacología de las plantas. La raíz de regalias contiene un compuesto biológicamente agresivo llamado glicericina. Cuando este compuesto entra en tu sistema digestivo, bloquea una enzima crucial en tus riñones encargada de desactivar el cortisol. Y cuando digo que la bloquea, me refiero a que la aniquila temporalmente. El resultado, tus riñones actúan como si estuvieran recibiendo dosis masivas de aldosterona, una hormona del estrés que ordena una retención absoluta y desesperada de sodio y una excreción de potasio. Tus vasos sanguíneos se vuelven rígidos como tubos de plomo. Tu presión arterial no solo no desciende, sino que se catapulta a niveles de emergencia médica. Y este efecto vasoconstrictor dura horas y horas, alcanzando su pico máximo exactamente a las 3 o 4 de la mañana. Te tomaste un inocente orgánico para la garganta y, bioquímicamente, es como si te hubieras inyectado adrenalina diluida. El daño endotelio que esto causa a largo plazo es incalculable.
Y la historia se vuelve aún más aterradora cuando miremos los datos duros de los monitorios ambulatorios. Los cardiólogos saben que la única forma de detectar un no descenso es con un dispositivo holter de presión arterial de 24 horas. Una visita de 15 minutos en la oficina del médico bajo las luces fluorescentes no sirve de nada. Tu cuerpo en la tarde es un universo completamente distinto al de la madrugada. Por eso la inmensa mayoría de los infartos cerebrales masivos, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, no ocurren mientras la gente está almorzando o viendo la televisión. Ocurren en ese periodo oscuro y little entre las 4 y las 6 de la mañana. Su salud diurna era una máscara de carnaval que ocultaba una catástrofe nocturna. Analiza esto profundamente, porque es la clave de tu supervivencia. Leves años sentado en la camilla de tu médico. Lo confías tu vida a ese protocolo. Te levantas la manga, sientes como el brazalete aprieta tu brazo, y el médico te regala una sonrisa diciendo que todo está bajo control. Pero el sistema tradicional está estructuralmente ciego ante el asesino nocturno. No puede medir la turbulencia violenta de tus arterias a las 3 y media de la madrugada. Y es precisamente en esa hora fantasma donde tu destino cardiovascular se está escribiendo. La evidencia científica es aplastante y no deja lugar a dudas. En un ritmo circadiano saludable, la presión liga a su punto más bajo, el nadir absoluto, entre las 2 y las 4 de la madrugada. A partir de las 5, tu cuerpo comienza a liberar cortisol gradualmente para preparar para despertar. Este es el famoso impulso matutino, una fase de alerta biológica normal. Pero eres un no descenso porque te tomaste esa agua carbonatada pasada en sodio o esa infusión de regaliz. Tu presión nunca bajó al valle de descanso. Así que cuando el impulso matutino del cortisol golpea, no estás subiendo desde un estado de relajación basal. Estás escalando desde un acantilado de tensión extrema. La presión se dispara sobre vasos que ya están al límite de su capacidad de tensión elástica. El estudio clínico dio Hasima, una de las investigaciones poblacionales de presión arterial más exhaustivas jamás creadas, demostró de manera irrefutable que las personas sin el descenso nocturno tenían tasas catastróficamente más altas de infartos silenciosos en el cerebro, deterioro de la función renal y una hipertrofia masiva del ventrículo izquierdo del corazón. Sus paredes cardíacas se estaban engrosando brutalmente por el esfuerzo de dormir contra vasos sanguíneos contraídos noche tras noche. Sus doctors no tenían la más remota idea porque todo lucía perfecto a las 10 de la mañana. Esto es exactamente lo que estaba destruyendo el corazón de Don Roberto por dentro. Su historial médico estaba inmaculado. Sus lecturas vespertinas eran dignas de un atleta retirado. Pero cada maldita madrugada, las frágiles paredes de sus arterias coronarias soportaban un castigo mecánico continuo para el que jamás fueron diseñadas. Ese estrés de desalamiento estaba causando microdesgarros en su endotelio, promoviendo la formación de placas e una velocidad aterradora, preparándolo para un evento letal prematuro. Estamos a la mitad de este viaje y conoces el veneno del sodio oculto y el peligro de la glicerina botánica, pero prepárate, porque las próximas 2 bebidas que destruyen tu descenso nocturno son tan comunes que es casi una garantía estadística que tienes al menos una de ellas en tu refrigerador ahora mismo. Quédate aquí, porque después de desenmascarar estos últimos venenos líquidos, te entregar el protocolo exacto que salvó la vida de Roberto y que reprograma tus madrugadas para siempre. Presta mucha atención. La tercera bebida destructiva es la leche dorada o las supuestas leches vegetales comerciales tomadas en la noche. Ojo, no me refiero a la cúrcuma natural hervida en agua en casa, que es antiinflamatoria.
Me refiero a los cartons de leche de almendras o avenas saborizadas que compras en el supermercado y calientes en el microondas pensando que te ayudarán a conciliar el sueño. Aquí radica el engaño metabólico. Muchas de estas alternativas lácteas están repletas de azúcares ocultos, gomas espessantes y emulsionants. Cuando te bebes esa taza caliente reconfortan justo antes de ir a la cama. Tu sistema digestivo descompone rápidamente esos carbohidratos refinados. El azúcar inunda tu torrente sanguíneo en cuestión de minutos. El páncreas reacciona con pánico y lanza un pico masivo de insulina para controlar la emergencia glicémica. Pero el verdadero problema no es el azúcar en sí, es la cascada hormonal que lo sigue. Este hiperinsulinismo repentino activa de forma agresiva el sistema nervioso simpático. Tu cerebro entra en un modo de lucha o huida de bajo grado. La insulina lu ordena a los riñones reabsorber sodio agresivamente y ludis a los vasos sanguíneos que se tensan. Estás acostado en tu cama con los ojos cerrados, escuchando música relajante, pero a nivel celular, tus arterias se comportan como si estuvieras a punto de pelear contra una lluvia de lobos. El azúcar nocturno es un secuestro directo de tu sistema nervioso autónomo. Y la cuarta bebida es la peor ofensa de todas para la comunidad de adultos mayores conscientes de su salud, el café descafeinado de baja calidad después de la cena. Muchísima gente cree fervientemente que cambiar al descafeinado en la noche los protege del insomnio y la hipertensión. La terrible verdad es que la mayoría de los procesos de descafeinización industrial no eliminan el 100% de la cafeína de un entre un 5 y un 10%. Y a medida que envejecemos, el hígado pierde drásticamente su velocidad para metabolizar, incluso esas microdosis de metals antinas. Si tienes más de 65 años, una taza de café descafeinado a las 8 de la noche puede dejar suficiente cafeína activa en tu cerebro a las 2 de la madrugada para bloquear los receptores de adenosina. Esto previene el sueño profundo de ondas lentas, que es exactamente la fase del sueño en la que tu sistema parasimpático toma el control y reduce la presión arterial. Sin sueño profundo, no hay descenso nocturno. Punto. Es una condena biológica directa impulsada por una bebida que dice descafeinado en la etiqueta frontal. Repasemos la lista de los asesinos del descanso vascular. Aguas carbonatadas ricas en bicarbonato de sodio oculto, infusions de raíz de regaliz cargadas de glicericina, leches vegetales procesadas que disparan tu insulina nocturna, y los falsos descafeinados que te roban las ondas lentas. Analiza tu rutina ahora mismo. Haz un inventario mental de tu cocina. Es abrumadoramente probable que uno de estos lobos con piel de oveja haya estado infiltrándose en tus noches, saboteando tus lecturas matutinas mientras tu te culpaba a ti mismo o a la falta de medicación. Volvemos a la historia de Roberto. Cuando nos sentamos a auditar cada minuto de sus noches, descubrimos la trampa. No era un rebelde. No estaba comiendo pizza en la medianoche. Su pecado capital era un ritual de bienestar corrompido. Cada noche, sagradamente, se preparaba una taza de té de regaliz con un chorrito de leche de almendras comercial, buscando relajar su garganta y su estómago. Había combinado, sin saberlo, dos de los destructores arteriales más agresivos de la noche. Su cuerpo estaba siendo atacado desde el flanco endocrino y el flanco metabólico al mismo tiempo. Y una vez que sacamos a la luz este era monumental, no nos limitamos a quitar la taza. Un hábito no se rompe de jándalo en un vacío. Un hábito destructivo debe ser reemplazado por un escudo fisiológico inquebrantable. Y aquí es donde entra la ciencia de la verdadera recuperación cardiovascular. Cambiamos esa infusion letal por un arma biológica de precisión. El té de flor de Jamaica, también conocido como infusion de hibiscus saboriferá,
pero no preparado de cualquier manera, sino siguiendo un protocolo milimétrico de tiempo y concentración. En el momento en que te acuestas, tu endotelio necesita un mensaje químico claro para dilatar y relajar las paredes de las venas y arterias, reduciendo la fricción del flujo sanguíneo. La flor de Jamaica hace algo que casi ninguna otra planta en la naturaleza puede igualar. Y es rica en una clase específica de phytonutrientes llamados antocianinas. Cuando estos potentes compuestos entran en tu sistema, actúan biológicamente como inhibidores naturales de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y es el mismo mecanismo de acción farmacológica que utilizan los medicamentos recetados para la hipertensión más avanzados del planeta, pero de forma natural y suave. Al inhibir esta enzima en el torrente sanguíneo nocturno, evitas que tu cuerpo produzca angiotensina 2, uno de los compuestos vasoconstrictores más agresivos del cuerpo humano. Al bloquear esta producción, tus arterias no tienen otra opción más que ceder, abrirse y relajarse. Este te ataca el fenómeno del no descenso exactamente en su raíz molecular. Pero la magia clínica no termina ahí. La infusión de hibiscus también induce una leve diuresis natura que ayuda a los riñones a expulsar cualquier retención de sodio remanente de la sina, bajando suavemente el volumen de líquido y reduciendo la presión contra tu corazón. Eliminas el estrés oxidativo que daña el tejido vascular, fomentando una sanación profunda del endotelio mientras estás inconsciente. Varios ensayos clínicos controlados con placebo han documentado que el consumo diario de teta hibiscus de alta concentración puede reducir la presión arterial sistólica en adultos de manera equivalente a algunas dosis based de fármacos convencionales. Esto no es medicina de la abuela sin fundamento empírico. Esto es bioquímica de precisión actuando a tu favor en el momento más crítico de tus 24 horas. Así que, escúchame bien, porque este es el protocolo de rescate exacto que necesitas empezar hoy mismo. Exactamente 60 minutos antes de tu hora objetivo de dormir, te vas a preparar una taza de infusión de flor de Jamaica pura. Necesitas usar las flores deshidratadas enteras o un té en bolsita de calidad suprema donde el único ingredient listado si hibiscus sabdarifa. Nada de mezclas fertales, nada de especies añadidas. Y aquí está la regla inquebrantable que no puedes violar. Bajo ninguna circunstancia lo añadirás azúcar, miel, agave ni ningún tipo de edulcorante que cause una respuesta insulínica. Si le pones azúcar, destruyes el protocolo por completo al desatar el cortisol nocturno, como ya explicamos. El tiempo de una hora de anticipación es vital. Toma aproximadamente 50 minutos para que las antocianinas alcancen su concentración cerca máxima en tu torrente sanguíneo, lo que significa que el pico de vasodilatación se alinea a la perfección con el inicio de tu ciclo de sueño profundo, forzando físicamente a tu cuerpo a ejecutar el tan necesario descenso nocturno de la presión arterial. Mientras implementas este escudo de hibiscus, debes blinder tu entorno físico para maximizar el resultado. Asegurate de que la temperatura de tu habitación esté considerablemente fresca. El enfriamiento del núcleo corporal es una señal biológica innegable que ludis a tu tronco encefálico, que induzca la bradicardia y reduzca el gasto cardíaco. Además, adopta la postura de dormir sobre tu lado izquierdo siempre que te sea anatómicamente posible. Al dormir sobre el lado izquierdo, eliminas la compresión física que los órganos abdominales ejercen sobre la vena cava inferior, facilitando el retorno venoso al corazón sin esfuerzo adicional. Esto es pura mecánica de fluidos aplicada a la supervivencia humana. Finalmente, esto es innegociable. Reduce a cero la exposición a la luz azul de las pantallas una hora antes de dormir. La luz de tu teléfono móvil no solo te cuida el sueño, sino que aniquila la secreción de melatonina,
en tu glándula pineal. Y aquí está el secreto que los doctores no te cuentan. La melatonina no solo de sueño. Es una hormona fundamental para regular la presión arterial nocturna en el cerebro. Destruir tu melatonina con TikTok o las noticias de la medianoche es equivalent a apretar una soga alrededor de tus propias arterias coronarias. Don Roberto aplicó este protocolo con la rigurosidad de una misión militar. La primera semana no fue mágica. El cuerpo toma tiempo para purgar la toxicidad acumulada y reajustar los receptores endotelios. Pero al llegar al día 21, las cifras matutinas comenzarán a desplomarse de manera asombrosa. Por primera vez en años, su lectura al déspota fue de 122 sobre 78. El fantasma adorador de un derrame cerebral al amanecer, que lo había atormentado y robado su paz mental durante tantas madrugadas, finalmente se había desvanecido. No por aumentar su dosis de medicamentos, no por un procedimiento quirúrgico revolucionario, sino por entender la fisiología secreta de la noche y cambiar una infusión venenosa por un vasodilatador biológico maestro. Nos obsesionamos tanto con lo que ponemos en nuestros platos al mediodía y nos olvidemos por completo de que el corazón es el esclavo más leal del cuerpo. Es un órgano que trabaja las 24 horas del día. Ha estado leyendo por ti desde antes de que nacieras y exige una estrategia de defensa de 24 horas. Abra los ojos ante lo que estás poniendo en tu cuerpo cuando crees que nadie está mirando. Camina a tu cocina hoy mismo en la noche y observa críticamente qué bebida estás sosteniendo en la mano. Porque la diferencia absoluta entre déspota sano y fuerte al amanecer, o convertir en una trágica estadística matutina en una sala de urgencias cardiovasculares, podría reducirse a simplemente desacar un veneno disfrazado de salud y abrazar el poder de la biología a tu favor. Transforma tus noches y dominares tus mañanas.